It doesn't mean you cannot trap it. You can trap it. But once you need a coil, you are putting to put one more wire and trap the balloon with that. That's not possible. That can be done, should be done, but in relatively. And the reason being is to build horizontal communication and open communication. I think that's open communication across all of us to help all of us get better. Interventional Complications Course, and you're just going to have a little bit of a formal ceremony where we light the lamp. And after we light the lamp, Mr. Viragwan to kind of do the honors. He's Vidal with doctors up here. Give a small talk, followed by Yamane Sensei. This is a complications course, which is addressed about interventional cardiology complications, etc. So, thank you for praising that. Good evening, everyone. It's my pleasure to be here. I cordially invite all the renowned cardiologists who have come from various parts of the globe to Chennai today. My respects to all of you, and all the renowned cardiologists who are participating in this Asia International Complication Course. I thank and appreciate the organizers. To be very frank, I have absolutely zero knowledge on the subject what you're speaking. Last 10-15 minutes I was observing doctor doing some model of the surgeries which you are normally do, and doctor explaining to various persons who are participating. It's experience sharing among the very renowned cardiologists. It's really good to be part of it. It's my pleasure. And you all very well know that across the globe the cardiac problems are increasing. More and more people, a lot of people in their very young ages also we are seeing across various parts of the country and also in various globes. It's primarily a lifestyle and various reasons. You all know better than any one of us. My appreciation to all the doctors who have come from various places. You are having enormous experience. I only request you that you all already have compassion, more and more compassion towards the patients will definitely make the patients feel more comfortable, because you all are the gods to the patients who are on the bed with a lot of ailments to save their lives. God is, it's a belief, it's a trust. You are the real gods, really seen in the real life, who are saving the lives of the people. Thank you very much. Best wishes to all of you. Enjoy this Chennai, enjoy our Tamil Nadu culture. Doctor is new to this. Nice to know that we're doing it for the first time. One of our doctor explaining the auspicious aspect of this. Our place is very famous and for its rich culture for thousands of years. We keep guarding it and practicing it very much. Thank you, doctor, for giving me this opportunity. Thank you so much, sir, for your kind words. I would just like to end this by Yamane Sensei, Dr. Yamane Sensei, just addressing the crowd with a few words. Thank you. Probably I'm not worthy for represent this dedicated professionals here, because of the Lombardi who we met almost 19 years ago, and at that time the Bill was kind of a Billy's kid, and he's very young, aspirational, and we all started with the Japanese School of the CTO back in 2000. So over the 19 years,
probably he has more CTO PCI, but over there how we treat the patients, we have a different opinion, but still we have to learn each other because we can see the same thing in a different angle. That is not the big issues at all. We all try to replace the bypass surgery with the PCI in some future, but overcoming it, sometimes it's very difficult to endure because retrograde in those days, people thought retrograde is crazy, the patient is going to die because putting the guide wire in the collateral is contraindicated in those days, and the primary angioplasty for the AMI is a crazy thing. But Dr. Hasler and the US physicians explore those kind of things. The same is true for the CTO PCI. Then the stent developed, and then drug editing stent developed. Then different, but still that we see how we learn and get overcome, especially the inspirational talk by Bill Lombardi. I've seen that so many long period of time in very much condensed in 20, 30 minutes, those kind of things. So as a dedicated operator, I'm quite happy to see the younger generations in India probably are aspirational for a future event that is so much precious. So this is all a dedicated meeting, how to get over the trouble we are facing with, not overwhelmed by the trouble we are facing with. Thank you very much. Thank you again for a wonderful talk, I think, for to the audience and for all of us. Really appreciate it. In the interest of time, I would get this going. Thank you again, dignitaries, for having graced this occasion. Really appreciate all of you from all parts of the world. And just one quick picture, and then we will move on to the next session, if that's okay. Come close. Vanakkam, I'm Dr. Arun Kalyan Sundaram, Director Promed Hospital. First, நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு வந்ததுக்கு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா, இன்னைக்கு ஏஷியா இன்டர்வென்ஷனல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கோர்ஸ் நடத்துகிறோம். இது ஐடிசியில் நம்ம இன்னைக்கு 9th and 10th of November நடத்துகிறோம். இது உலகத்திலேருந்து பல இன்டர்நேஷ்னல் கார்டியாலஜிஸ்ட் வந்திருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் மீட்டிங்க்கு. அண்ட் இது வந்து இந்தியா, இன்ஃபேக்ட் ஏஷியாவில் முதல் முறையாக இன்டர்வென்ஷனல்ஸ், அதாவது நாங்கள் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ் போது சில கடினங்கள், சில பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது எப்படி இதை சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மற்ற கார்டியாலஜிஸ்ட் கூட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறோம். இப்போ நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா, ஜென்ரலாக ஒரு பிரச்சனை ஆச்சுன்னா எல்லாரும் நம்மளோட இன்ஸ்டிங் வந்து அதை பற்றி பேசாமல் இருக்கிறது, இல்லை எனக்கெல்லாம் அப்படி ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு கல்ச்சர் ஜென்ரலாக நம்ம எல்லாருக்குமே இது மனித இயல்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நார்மல். பட் இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம எது முக்கியமோ பேஷண்ட்டுக்கு அதை செய்யும்பொழுது சில நேரத்தில் நம்ம கரெக்டான திங்ஸ் பண்ணும்பொழுது கூட பிரச்சனைகள் வரலாம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, பிரச்சனைகள் வரும் வாய்ப்புகளை எப்படி குறைக்கலாம், ஸோ த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹேவிங் அ ப்ராப்ளம், இதை குறைக்கிறது எப்படி, தட்ஸ் ஒன். ரெண்டாவது, அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது எப்படி நம்ம அதை சமாளிக்கணும், இது வந்துட்டு நம்ம நிறைய இடத்துல சொல்லித்தரதில்லை. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு பிரச்சனை, ஒரு ப்ரொசீஜர் போது வந்தால் எப்படி நம்ம அதை ட்ரீட் பண்ணலாம், எப்படி அந்த பேஷண்ட் அதுக்கப்புறம் அங்கே உயிரோட வெளில கொண்டு வரலாம். ஸோ இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த என்டையர் கோர்ஸ் நடத்துது. ஸோ இப்போ ஏன் இது முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் இந்த ஒரு கோர்ஸ் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் ஏஷியாவில் இதான் முதல் முறையாக நாங்கள் இந்த கோர்ஸ் பண்ணுறோம். இது நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உலக ரீதியாக இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸில் எக்ஸ்பர்ட்ஸை கொண்டு வந்து இந்த கோர்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ that's basically in the Asia Interventional Complications Course. இதை பற்றி ஏதாவது கேள்விகள் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்தால் ப்ளீஸ் கேளுங்க.